한비자는 전국 시대 기원전 280-233에 살았던 중국의 철학자이자 정치가였습니다. Han Feizi was a Chinese philosopher and politician who lived during the Warring States period 280 to 233 BCE. He is considered one of the founders of the legalist school of thought. 질서와 안정을 유지하기 위해서는 강력하고 중앙 집권적인 정부가 필요함을 강조. Which emphasized the need for a strong and centralized government to maintain order and stability. 한비자는 현재 산시성에 위치한 한나라에서 태어났다. Han Feizi was born in the state of Han, which is located in present-day Shaanxi province. 그의 아버지는 한 조정의 고위 관료였고 한비자는 유교 경전에서 엄격한 교육을 받았습니다. His father was a high-ranking official in the Han court, and Han Feizi himself received a rigorous education in the Confucian classics. 그러나 그는 어린 나이에 유교의 환멸을 느끼고 묵자와 노자를 비롯한 다른 철학자들의 작품을 연구하기 시작했습니다. However, he became disillusioned with Confucianism at a young age and began to study the works of other philosophers, including Mozi and Laozi. 한비자는 20대 초반에 제나라로 건너가 법가 철학자 순자의 제자가 되었다. In his early 20s, Han Feizi traveled to the state of Qi, where he became a disciple of the legalist philosopher Xunji. 순자는 전국 시대의 정치적, 사회적 혼란에 대한 반응인 율법주의 발전의 핵심 인물이었습니다. Xunji was a key figure in the development of legalism, which was a reaction to the political and social chaos of the Warring States period. 율법주의자들은 질서와 안정을 회복하는 유일한 방법은 엄격한 법과 가혹한 처벌 체계를 만드는 것이라고 믿었습니다. Legalists believed that the only way to restore order and stability was to create a system of strict laws and harsh punishments. 한비자는 한나라로 돌아온 후 어린 시절 친구였던 한나라 통치자의 고문으로 일하기 시작했습니다. That would deter people from breaking the law. After returning to Han, Han Feizi began to work as an advisor to the ruler of Han, who was his childhood friend. 그는 예리한 지성과 율법주의 원칙을 표현하는 능력 덕분에 빠르게 명성을 얻었습니다. He quickly rose to prominence thanks to his sharp intellect and his ability to articulate the principles of legalism. 그러나 그의 무뚝뚝하고 대립적인 스타일은 통치자에 대한 그의 영향력에 분개한 다른 관리들을 포함하여 그를 만은적으로 만들었습니다. However, his blunt and confrontational style made him many enemies, including other officials who resented his influence over the ruler. 기원전 233년 한비자는 적들에게 반역죄로 고발되어 사형을 선고받았습니다. In 233 BCE, Han Feizi was accused of treason by his enemies and sentenced to death. 그가 실제로 자신에 대한 혐의에 대해 유죄인지 아니면 단순히 정치적 음모의 희생자인지는 확실하지 않습니다. It is unclear whether he was actually guilty of the charges against him or whether he was simply the victim of a political conspiracy. 어쨌든 그는 처형보다 자살을 택했다. In any case, he chose to commit suicide rather than face execution. 한비자는 때이른 죽음에도 불구하고 중국 철학과 정치에 지속적인 영향을 미친 상당한 저작을 남겼습니다. Despite his untimely death, Han Feizi left behind a substantial body of work that has had a lasting impact on Chinese philosophy and politics. 그의 가장 유명한 저서는 한비자 한 페이지로 법가주의의 원칙을 설명하고 국가를 통치하는 방법에 대한 실용적인 조언을 제공하는
에세이 모음입니다. His most famous book is the Han Fizi, a collection of essays that outline the principles of legalism and offer practical advice on how to govern a state. 한비자는 명확하고 간결한 문체로 유명하며 언어와 사고 모두에서 명확성과 정확성의 중요성을 강조합니다. The Han Fizi is notable for its clear and concise writing style, which emphasizes the importance of clarity and precision in both language and thought. 한비자의 핵심 아이디어 중 일부는 중앙 집권적이고 권위주의적인 정부의 필요성을 포함합니다. Some of Han Feizi's key ideas include the need for a centralized and authoritarian government. 명확한 법과 가혹한 처벌의 중요성, 인간의 본성은 본질적으로 이기적이며 무력을 통해서만 통제할 수 있다는 믿음. The importance of clear laws and harsh punishments, and the belief that human nature is inherently selfish and can only be controlled through the use of force. 이러한 사상은 수세기 동안 중국 정치에 큰 영향을 미쳤으며 오늘날까지 계속해서 중국 정치 사상을 형성하고 있습니다. These ideas were highly influential in Chinese politics for centuries, and they continue to shape Chinese political thought to this day. 요컨대 한비자는 법가주의 발전에 핵심적인 역할을 한 사상가이자 정치가였다. In summary, Han Feizi was a philosopher and politician who played a key role in the development of legalism. 질서와 안정을 유지하기 위해서는 강력하고 중앙 집권화된 정부의 필요성을 강조한 학파. A school of thought that emphasized the need for a strong and centralized government to maintain order and stability. 어린 나이에 처형당했음에도 불구하고 그는 중국 철학과 정치에 지속적인 영향을 미친 상당한 저작을 남겼습니다. Despite being executed at a young age, he left behind a substantial body of work that has had a lasting impact on Chinese philosophy and politics. 법가 한비자는 질서와 안정을 유지하기 위해 엄격한 법과 가혹한 처벌의 필요성을 강조한 법가주의 발전의 핵심 인물이었다. Legalism. Han Feizi was a key figure in the development of legalism, which emphasized the need for strict laws and harsh punishments to maintain order and stability. 중앙 집권화. 한비자는 혼란을 방지하고 국민의 복지를 보장하기 위해 강력하고 중앙 집권화된 정부가 필요하다고 믿었습니다. Centralization. Han Feizi believed that a strong and centralized government was necessary to prevent chaos and ensure the welfare of the people. 독재, 정치. 한비자는 통치자가 신하들에 대해 절대적인 권위를 갖는 독재 정부 형태를 옹호했습니다. Autocracy. Han Feizi advocated for an autocratic form of government in which the ruler had absolute authority over his subjects. 법치. 한비자는 법은 명료하고 엄격해야 하며 공평하게 시행되어야 한다고 믿었다. Rule by law. Han Feizi believed that laws should be clear and strict, and that they should be enforced impartially. 능력주의. 한비자는 공무원이 사회적, 지위나 가족 관계보다 능력에 따라 선택되어야 한다고 믿었습니다. Meritocracy. Han Feizi believed that officials should be chosen based on their abilities, rather than their social status or family connections. 절대 권력. 한비자는 통치자가 군사, 경제, 법제도를 포함한 사회의 모든 측면에 대해 절대적인 권력을 가져야 한다고 믿었다. Absolute power. Han Feizi believed that the ruler should have absolute power over all aspects of society, including the military, the economy, and the legal system. 마키아벨리즘. 한비자의 철학은 실용성을 강조하기 때문에 마키아벨리의 철학과 비교되어 왔다. Machiavellianism.
Han Fizi's philosophy has been compared to Machiavelli's, due to its emphasis on practicality. 그리고 자신의 목표를 달성하기 위해 필요한 모든 수단을 사용하려는 의지. And a willingness to use any means necessary to achieve one's goals. 착취. 한비자는 통치자가 자신의 권력을 유지하고 국가의 안정을 보장하기 위해 인민을 착취해야 한다고 믿었습니다. Exploitation. Han Fizi believed that the ruler should exploit the people in order to maintain his power and ensure the stability of the state. 두려움. 한비자는 두려움이 사람들 사이에서 질서와 복종을 유지하는 강력한 도구라고 믿었습니다. Fear. Han Fizi believed that fear was a powerful tool for maintaining order and obedience among the people. 처벌. 한비자는 사람들이 법을 어기는 것을 막기 위해 처벌이 엄격하고 신속해야 한다고 믿었습니다. Punishment. Han Fizi believed that punishment should be severe and swift in order to deter people from breaking the law. 보상. 한비자는 보상이 사람들이 법을 준수하고 국가에 봉사하도록 동기를 부여하는 데 사용될 수 있다고 믿었습니다. Rewards. Han Fizi believed that rewards could be used to motivate people to obey the law and serve the state. 인간, 본성. 한비자는 인간의 본성은 본질적으로 이기적이며 사람들은 자신의 이익을 위해서만 행동한다고 믿었습니다. Human nature. Han Fizi believed that human nature was inherently selfish and that people would only act in their own self-interest. 사회 질서. 한비자는 엄격한 법을 시행하고 범죄자를 처벌하는 강력하고 중앙 집권화된 정부를 통해서만 사회 질서가 유지될 수 있다고 믿었습니다. Social order. Han Fizi believed that social order could only be maintained through a strong and centralized government that enforced strict laws and punished wrongdoers. 사회 대 개인. 한비자는 사회의 요구가 개인의 요구보다 우선해야 한다고 믿었습니다. Society versus individual. Han Fizi believed that the needs of society should take precedence over the needs of the individual. 법. 한비자는 덕은 정치와 무관하며 중요한 것은 권력을 유지하는 능력뿐이라고 믿었다. Virtue. Han Fizi believed that virtue was irrelevant in politics and that the only thing that mattered was the ability to maintain power. 교육. 한비자는 교육이 개인의 계몽보다는 국가의 이익을 도모하는 데 이용되어야 한다고 믿었다. Education. Han Fizi believed that education should be used to promote the interests of the state, rather than individual enlightenment. 의사소통. 한비자는 효과적인 거버넌스를 위해서는 명확하고 간결한 의사소통이 필수적이라고 믿었습니다. Communication. Han Fizi believed that clear and concise communication was essential for effective governance. 관료제. 한비자는 잘 조직된 관료제가 효과적인 국가 관리에 필수적이라고 믿었습니다. Bureaucracy. Han Fizi believed that a well-organized bureaucracy was essential for the effective administration of the state. 공공사업. 한비자는 공공사업 프로젝트가 통치자의 권력과 위신을 높이는 데 사용될 수 있다고 믿었습니다. Public works. Han Fizi believed that public works projects could be used to increase the power and prestige of the ruler. 군사. 한비자는 국가를 수호하고 권력을 유지하기 위해 강력한 군대가 필요하다고 믿었습니다. Military. Han Fizi believed that a strong military was necessary to protect the state and maintain its power. 외교. 한비자는 외교는 다른 국가와 평화로운 관계를 유지하는 데 사용되어야 하지만 궁극적인 목표는 자국의 힘과 영향력을 높이는 것이라고 믿었습니다.
Diplomacy. Han Fizi believed that diplomacy should be used to maintain peaceful relations with other states, but that the ultimate goal should be to increase the power and influence of one's own state. 대외 관계. 한비자는 대외 관계는 국가의 권력과 부를 최대화하는 관점에서 이루어져야 한다고 믿었다. Foreign relations. Han Fizi believed that foreign relations should be conducted with a view to maximizing the power and wealth of the state. 농업. 한비자는 농업이 국가의 근본이며 정부 정책에서 최우선 순위를 두어야 한다고 믿었다. Agriculture. Han Fizi believed that agriculture was the foundation of the state and that it should be given high priority in government policy. 상업. 한비자는 상업이 국가의 번영을 위해 중요하지만 정부에 의해 엄격히 규제되어야 한다고 믿었습니다. Commerce. Han Fizi believed that commerce was important for the prosperity of the state, but that it should be strictly regulated by the government. 유교. 한비자는 도덕과 미덕을 강조하는 유교를 비판했으며 이는 정치와 무관하다고 믿었습니다. Confucianism. Han Fizi criticized Confucianism for its emphasis on morality and virtue, which he believed were irrelevant in politics. 도교. 한비자는 자연성과 자발성을 강조하는 도교를 비판했습니다. Taoism. Han Fizi criticized Taoism for its emphasis on naturalness and spontaneity. 법치주의. 대유교주의. 한비자는 유교주의를 법치주의의 경쟁자로 보았습니다. Legalism versus Confucianism. Han Fizi saw legalism as a rival to Confucianism, which he believed was outdated and ineffective in dealing with the challenges of his time. 인간, 본성 대 법. 한비자는 사람들이 본질적으로 이기적이며 다른 사람을 해치고 사회 질서를 방해하는 것을 방지하기 위해 법이 필요하다고 믿었습니다. Human nature versus law. Han Fizi believed that people were inherently selfish and that laws were necessary to prevent them from harming others and disrupting social order. 윤리. 한비자는 윤리는 정치와 무관하며 중요한 것은 권력을 유지하고 효과적으로 통치하는 능력이라고 믿었습니다. Ethics. Han Fizi believed that ethics were irrelevant in politics, and that the only thing that mattered was the ability to maintain power and govern effectively. 역사적 맥락. 한비자의 철학은 그가 살았던 역사적 맥락에 의해 형성되었습니다. Historical context. Han Fizi's philosophy was shaped by the historical context in which he lived. 그의 사상은 이러한 문제에 대한 실질적인 해결책을 제공하고 통치자가 권력을 유지하고 외부 위협으로부터 국가를 보호하도록 돕기 위해 고안되었습니다. Which was marked by social unrest, political instability, and the rise of powerful states. His ideas were designed to provide a practical solution to these problems, and to help rulers maintain their power and protect their states from external threats. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. Thank you for watching until the end.